characterization of drainage chemistry as well as the loadings that are going to the environment. Y entonces en el capítulo 20 es donde se habla del término de modelamiento, lo que se utiliza para evaluar la calidad. And even though we use these models with hydrologic and geochemical models to predict future conditions, it's no substitute for the monitoring and understanding we need to have in terms of how the systems work. Y por más que se utilicen modelos, eso no es ningún sustituto al término de monitorear en el largo plazo. So we need to test the model predictions before accepting them. So it's an iterative process. We develop a model, test it, and then we're going to go back and recalibrate the model. Y al igual que pasó con el otro modelo, uno hace el modelo, lo prueba, luego lo actualiza, luego lo prueba, es un proceso iterativo. And one of the things we present in this seminar is that you have a choice of models going from empirical, from just a black box, you don't know the inner workings of it, inputs, outputs, you have some kind of functionality to predict the outputs from the inputs. Los modelos, bueno, los más sencillos son los empíricos, pero son los que son como una caja negra. ¿Por qué? Porque uno le pone datos y eso te salen datos, pero no hay mucho control sobre lo que está pasando. And those have certain applications, particularly if you have quite limited data or if you're just trying to get initial impression or feel for what the conditions are. Estos modelos tienen cierta aplicación, en especial si uno tiene pocos datos o si uno quiere tener una primera estimación de cómo es la calidad del agua. And then when we get better characterization data and better understanding of a particular system, we can go into what's called mineral species models like creek, sea. Y luego cuando ya se tiene más datos ya se puede utilizar el modelo ya de reducción oxidación como Fix. And then there's even more complex models that we discuss, itemize some of the models tomorrow, complex chemistry. Y luego hay modelos que ya pueden representar con química más compleja que se ve mañana. The chapter 21 of the BIN guidance document then provides a very useful checklist of what types of things you should be looking at for the prediction of drainage chemistry. Y luego el capítulo 21 de la guía del MEN te da un práctico checklist de lo que se debe evaluar de lo que se debe seguir para evaluar la calidad del agua, la química del agua. And the intent here is to make interested parties, I call them stakeholders, aware of the general issues and information details. So from the very technical aspects to the very general practitioner aspects. Esta guía trata de llevar desde los aspectos técnicos hasta los aspectos más generales. And the focus in this process is to minimize environmental risk and liability, trying to avoid large things that would happen that are liability to either human health or human life or the environment. El propósito es de disminuir el riesgo y la responsabilidad sobre el riesgo ambiental y la responsabilidad sobre un daño a las personas y el medio ambiente. And so this whole area is trying to identify and deal with uncertainty. We as scientists don't particularly like to deal with that. We like to be black or white, we know it or we don't. Ese capítulo también tiene que trata de evaluar las incertidumbres, que es algo que generalmente la gente no quiere. La gente quiere que las cosas sean o blanco o negro. So in terms of network design for hydrology and water quality, we shift over to this. One of the texts that we used in the previous seminar that we gave here 3 years ago was Saunders and others. These were two professors at Colorado State University talking with general water quality network design. Una de las referencias para lo que viene a ser el diseño de red de monitoreo está hecho por el libro de Sanders y otros de 1983. This is a 1-week course, so I'm going to encapsulize this in about a 15-minute presentation here. Y esto de acá, que era un curso también en diseño de redes de monitoreo, lo va a encapsular solo en 15 minutos. And so, relative to our issues of mine closure monitoring, the decisions have remained the same. Where do you collect data? What do you do there? And how frequently or what is your schedule for collecting data? Por más sofisticados que sean los métodos, las preguntas son las mismas. ¿Qué es lo que uno va a monitorear?
qué tan frecuente lo vamos a monitorear y cómo lo vamos a monitorear. And these decisions of where, when, and what you do differ from characterizing initially, where you're finding out what the system is all about, until you get to the end where you're trying to close the mine and you're trying to adhere to some regulatory requirements. Estos métodos de monitoreo difieren de una fase inicial donde no quiere hacer una línea base a etapas ya finales donde en realidad se trata de buscar cumplir con los reglamentos, con los objetivos de la regulación ambiental. So in this process, one of the documents that are developed commonly is called a Sampling and Analysis Plan, a SAP, and this describes the where, the when, and what you do. Hay un procedimiento que se llama SAP, que es un procedimiento para el análisis y muestreo que puede ser incluido en el plan de manejo de cierre como un apéndice. So to use the Water Management Consultants example, 2006, for their closure management plan, this included a part of that plan, talked about this network design for water quality monitoring. Como ejemplo, en un plan de cierre de Water Management Consultants en 2006 se incluyó un procedimiento de monitoreo en el largo tiempo. So this graphically shows this change that occurs over time. You have essentially initial characterization, and then during operations you're just kind of accounting for pathways where certain contaminants are taking place and those associated with that. And then finally this is the time dimension where you're more focused on what's changing over time. Entonces, este gráfico resume básicamente las distintas fases de la exploración. En un principio se quiere, en la parte de línea base, se quiere reconocer, entonces los aspectos espaciales son mayores. En una parte ya de operación hay un equilibrio entre los aspectos temporales, o sea, la frecuencia con la cantidad de puntos, y al final ya del proyecto ya solo hay un tema de vigilancia donde es más monitorearlo en el largo tiempo que monitorear muchos puntos. So in the course of the development and implementation of a monitoring plan, the question is how we go from this to this over time. This has application in mine operations and mine closure. Entonces, dentro de la gestión ambiental, y el reto es cómo vas a pasar de la primera parte hacia la última parte, porque son tres pasos distintos. Son distintos pasos que tú tienes que tomar. In some of the examples we've given before, here we focus on lots of sites. So we have characterization in the region with many sites, but not as much emphasis on the time variability. We have seasonally, but not year-to-year variability. En el principio, cuando se hace línea base, se enfoca en la caracterización, que significa tener varios puntos, pero no necesariamente comprender cómo estos están variando con el tiempo. And then the opposite, or the end of this enclosure, is that you talk about few sites, and you talk about very much more intensive time coverage or surveillance function to make sure there's no exceedances of your target concentrations that you have of loads of contaminants, and then the constituents also is much less than we have in this initial phase. En la última parte, ya en la etapa de cierre, más lo que se ve son las tendencias de los componentes, se quiere ver cómo estos están siendo afectados y no se miden tantos constituyentes como al principio. Many people who plan these monitoring programs, to me, do not take into consideration that this can change over time, and this has a disadvantage that many times you design for this, but you're spending too much money to try to do this. You do this with less money. Este esquema no está generalmente reflejado en los planes de monitoreo y entonces en el plan de monitoreo no hay un buen acople entre lo que se hace al principio en la línea base con lo que se hace al final en cierre. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se hace al principio consume mucho más dinero que lo que se
consume el cierre. So let's just go through an example we have here. In baseline characterization, we could have all of these constituents. So this is a summary of some type of characterization at a site where you talk about some basic statistics, minimum, maximum concentrations, and average value, the criteria that you're looking at to compare whether you have some problems or not. So this is that initial phase, many sites, and very few samples. Entonces, esto acá viene a ser una muestra de lo que se hace un monitoreo en línea base, donde se tienen muchos valores, o sea, se toman en cuenta más constituyentes, pero no se toma en cuenta el factor temporal. And there are many things that to come into this analysis because we have to talk about these trace metals detection limits. Are these detection limits low enough by the laboratory we're using to assess whether we're meeting the criteria for water quality or not? And if those detection limits are not low enough, then we cannot really tell whether we're going to have a problem. Acá hay un problema ya que son con los límites de detección. ¿Por qué? Porque en realidad no se puede, o sea, si el valor de la concentración se nos muestra están menores al límite de detección, no forma parte de como el nivel de referencia de esas concentraciones. What we can see in this one example here, looking at the baseline summary relative to the target that we have at 5 micrograms per liter, 1 milligram per liter, that some of these concentrations of manganese are higher, so starting out with, we already have a problem with meeting the criteria. Muchas veces, incluso en la línea base, ya se tiene problemas donde se puede tener concentraciones iguales o mayores ya a los estándares ambientales. In contrast with something like zinc here, we have a target of 10 micrograms per liter, and we're much lower than that in terms of the statistics. So it's, in the characterization, not as much of a problem in this situation. Entonces, por ejemplo, en el caso de nitratos, no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque los valores actuales son mucho menores al límite permisible. And my experience has been that the data quality control, quality assurance is an important part of this as well. How do you deal with anomalous values, or how do you even find anomalous values? One of the things I use is graph the data. You pick those out very quickly. Y acá hay bastantes temas de lo que ver el tema de control de calidad de las muestras. Entonces, cómo ustedes pueden ver cómo ustedes tienen que lidiar con los valores anómalos, y una de las técnicas es el método gráfico, que significa bloquear los datos en un gráfico. So identifying these types of anomalous values, or we call them outliers, is the first step. The more critical step is, do they really signify something? Should we keep them in the data set, or should we remove them as something going on with either sampling or laboratory procedures? Y estos valores anómalos presentan una gran pregunta: ¿se deben mantener o se deben retirar? So, in terms of the example that we have in this mine closure plan, this is again an example for heap leach closure. First, we talk about the sites. We have these sites here. We have the variables of interest. The profiles are a list of constituents, and then the frequency is given here, where they show what is done at certain points in time for different facilities. Entonces aquí tenemos distintas identificaciones, distintos parámetros y también la frecuencia en que se toma. So here, for example, we have a leach collection recovery system, a tailing storage facility. The PCMS is something I couldn't find, something else. So each one of these, in this example, is all the same, but they could be different depending on what the impacts are in the environmental system. Entonces aquí vemos distintas instalaciones de la mina, por ejemplo de los relaves, las cosas de investigación, etc. Vemos los parámetros y si bien se ve que la frecuencia de monitoreo es la misma, pueden ser diferentes dependiendo de qué zona esté el monitoreo. In my review of this one example, one of the things I noted was the specific monitoring site should be located on a map. Could have been there, but I didn't find it. So just knowing where you're collecting monitoring data is quite important. Una de las cosas que se observa acá es que los puntos que se están monitoreando deben estar en un mapa.
porque así se puede entender mejor. And then finally, there may be a difference between near-term post-closure. In other words, once you've seen what's going on, you could perhaps even reduce some sites in long-term closure to have a more cost-effective monitoring program. Entonces, so you could reduce your sites or change constituents, change other things once you determine that there's not a problem. Entonces, una de las cosas es evaluar los datos para ver que en función de cómo está la performance de ciertos parámetros, se puede ajustar esto para que uno reduzca los costos en el largo tiempo. But one caution is not to reduce too much. Get down to, say, once a year and 2 sites. You may miss something in your closure system of the mine site that is not being covered either by sites or your scheduling those samples. Aquí también surgen puntos donde no están considerados ni tanto en el aspecto temporal ni tanto en el aspecto espacial. Entonces hay puntos donde pueden pasar cosas que no, o sea, zonas donde pueden pasar cosas donde no hay punto de monitoreo. So this is just a discussion on the sites primarily, but perhaps for the characterization of the many more monitoring sites that we're showing here in this table. Entonces esto es de acá, esto es para un caso de una mina, de ciertas instalaciones dentro de una mina, pero pueden haber zonas dentro de la mina donde están impactadas pero no están monitoreando. Next we'll talk about constituents. And again, these are the traditional lists that people will include for major ion chemistry, other constituents, the minor, so-called minor ions, and trace metals or trace ion chemistry, covering the major trace metals. Entonces esta es una lista de los principales componentes que uno muestra. Luego acá están los iones principales, los iones menores, y acá están los elementos traza que usualmente se monitorean So in terms of scheduling, in the initial assessment phase, you may want to do all of these just to find out what's there, what would be a problem later on in the mine operations and closure. Entonces, estos de acá se monitorearían, por ejemplo, para hacer la línea base, como para entender qué es lo que está pasando en toda la zona. But then, as you get into a surveillance function for this particular component of monitoring, you may deal with interrelationships with some of these constituents and do fewer of the constituents in later monitoring over time. Entonces, cuando ya se acerca la época de cierre, ya se puede hacer algunas correlaciones entre ciertos componentes, por lo cual se muestran menos componentes de toda esta lista. So just some examples, algunos ejemplos. Connectivity, laboratory, I would not do it. I would do it in the field because its instrumentation is quite easy to do in the field when you collect samples. Connectivity may change, pH definitely will change between the field and laboratory. So I don't like this particular example. Por ejemplo, aquí la conductividad específica, la conductividad eléctrica se debe medir en campo, no en laboratorio, y también el pH se debe medir en campo, no en laboratorio, porque son diferentes los valores dependiendo de dónde se tomen. So these first 3 variables should be done in the field using very reliable and stable field instrumentation. Los 3 primeros parámetros deben ser tomados en campo con un equipo adecuado. In many situations, these 2 variables are interrelated. Turbidity can be an indicator of total suspended solids or the other way around. En muchos casos la turbidez es indicador de sólidos totales suspendidos, entonces están correlacionados altamente en buena medida. Many times you can measure turbidity through instrumentation in the field and then reduce the number of samples for total suspended solids. Use this correlation to come up with this if it's required in the regulatory context. Muchas veces en campo se puede medir la turbidez y con eso calcular los sólidos totales suspendidos. Total dissolved solids is an aggregate of all these constituents with the exception of silica. So it's the cations, calcium, magnesium, potassium, sodium, and it's the anions, chloride, alkalinity, or bicarbonate. There's one missing. Sulfate, right? So there's that they didn't put sulfate, and that's very important. And you can do an ion balance. You analyze these,
chemists know, total up the cations, total up the anions and millimoles, and have a balance. If you don't have a balance, then you have some analytical problems. Entonces los sólidos totales disueltos es una suma de todos los iones, entre los cuales están los principales cationes, que son sodio, magnesio, potasio y calcio, y los principales aniones, que son cloruros, carbonatos, bicarbonatos y sulfatos, que no están en esta lista. So in the baseline characterization, perhaps you'd want to do some work in this just to find out where you are in the Piper diagram or some other analysis. But later on, for surveillance, I would question whether you need all these values. Provide the reasons why you might have some data. Quizás para la base de línea base se necesiten tener todos estos valores para ver, por ejemplo, temas de balance iónico o el tema del diagrama de Piper, pero ya cuando uno está durante la vida de la mina, entonces ya no será necesario tener tantos valores. So going back to the targets that you want, the water quality standards, many targets in the United States for these constituents depend on what your hardness values are. Luego de ahí, de los componentes menores, muchos de esos componentes dependen exactamente de cuál es la dureza del agua. And the way it is with aquatic species is that if the hardness is higher in the stream, when you're dealing with rivers or reservoirs, the higher the hardness, the greater the tolerance for some of these very toxic, potentially toxic trace minerals. Entonces, si la dureza es alta, entonces existe más tolerancia de las especies a los elementos trazas. So in the United States, we are very much in favor of developing hardness-based standards as opposed to just a fixed number. Por eso que en los Estados Unidos se utiliza estándares que dependen de la dureza, en lugar de utilizar solo un estándar que sea independiente de la dureza. Specifically in mountain streams, one can find that the hardness values in the wintertime in low flows is 2 times what the hardness is in the summertime. Específicamente se puede ver que cuando no hay flujos, o sea, en la época de invierno, la dureza es 2 veces lo que es en la época de verano. And what this means with the hardness standards is that in the wintertime, with that higher hardness, these values can be higher and still not be a problem with aquatic species. Y entonces, ¿qué significa? Que en invierno, donde hay mayor dureza, todos estos metales podrían ser mayores en el curso de agua que en verano, donde hay menos dureza. And what, of course, I'm taking issue at is perhaps a political institutional issue trying to negotiate seasonal standards for these metals, where you have problems with the metals, to be able to say if the hardness is high, you can tolerate higher values here. Entonces, lo que sería el próximo paso sería establecer estándares temporales, o sea, estándares de verano y estándares de invierno, dependiendo de cuál sea la dureza. So this is a negotiation process that may be possible. Maybe the regulatory agency will be quite arbitrary and say, we want numbers, this is what the World Health Organization recommends, or someone else. That's it. You can't negotiate that. Algunas veces eso depende del organismo regulador, que puede decir, mira, ¿sabes qué? Si esto de acá, nuestros estándares son lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, entonces no te podemos dar estos estándares temporales. But where you can do that, it's helpful. And of course, calcium, magnesium here, these are reported as milligrams per liter. These are the same calculations, it's just reported in a different way. Calcium carbonate, so hardness has a different unit value. Entonces la dureza no es más que las concentraciones de calcio y magnesio, pero reportados en otra unidad. In terms of this middle column here, it's called minor ion chemistry. Of course, cyanide is a very key one in terms of the mining processes and tracking that. And this is tied in with Ph.D. This has to do with human health fluoride. If you have high fluoride values, you can have lesions.
in teeth problems as well. And the nutrients are indicators of perhaps potential sanitary conditions. So it's less the mineralization, but more the drinking water or aguas negras, so sewage effects. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos el cianuro, que es algo importante cuando hablamos de minería, tanto como el... ¿Cómo se llama? It's a calculation method, I think it's... Tipo de cianuro, es una forma de cianuro. Cianuro disociable. Sí, exactly. Cyanide is either total or it's a different form of cyanide. Entonces, dentro de los cianuros está el cianuro, el total o el disociable, y luego de ahí, eso está relacionado con la minería, con los procesos mineros. Luego de ahí, si por ejemplo tienen fluoruros, eso puede presentar un impacto, por ejemplo, a los dientes. Y por ejemplo, si ustedes tienen contaminación por agentes orgánicos, van a tener bastante nitrógeno en el agua. So in terms of water quality categories, I'm in favor of this type of breakdown, putting major chemistry here, metals over here. I would question this middle category, and I would reconfigure that a different way, because some of these are metals, arsenic, iron, manganese, I would put over here. I would call this nutrients, sanitary quality. But this is a minor point, because from a mining standpoint, this is our main focus, and this is our indicator that ties in with that. So hardness with the metals is a very key thing for closure mining. Entonces acá tenemos dos columnas marcadas, la de los iones principales y de los metales. Algunos de la columna de medio podrían ir a la parte de los metales, ¿por qué? Para diferenciar entre lo que son de nutrientes y lo que son de minería. Y luego de ahí vemos el vínculo entre la dureza, que es lo que se vincula la dureza con los iones principales, con los iones traza. Another indicator for sediment issues would be the turbidity, probably turbidity measurements with some samples collected for total suspended solids. Entonces, otro indicador podría ser la turbidez, que indicaría la cantidad de sedimentos que hay, los de iones que hay. Okay, and then the third component then is your scheduling, or they call it frequency of sampling. The frequency has a connotation of every 3 months, 2 times a year, every month, weekly. My philosophy is that we should talk about scheduling. We may want to change the frequency with time of year. Entonces, acá tenemos los temas de lo que son la frecuencia. En realidad, la frecuencia puede ser tantas veces por año, o sea, en realidad la frecuencia es la inversa del tiempo, pero también se podría hablar de calendario, que significa son ciertas medidas que pueden variar dependiendo de la época del año. So here, again, depending on the part that you're trying to monitor, there's a proposed quarterly or annual or monthly sampling. The surface water sampling is monthly because one would expect more variation to occur compared to these other 3 parts. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que hay una frecuencia cada trimestre, cada anual o mensual, donde la parte del agua superficial es mensual porque hay mayor variación del agua superficial. So in this particular example of a mine closure plan, I would agree with this part for the surface water, probably monthly frequency using indicator variables, but I would question having to do complete analyses in this type of schedule. I would initially talk about increasing this somewhat, maybe quarterly, and then reducing the constituents, saving some on the analysis. Entonces, lo que se tiene acá para la etapa de cierre sería que la última estaría bien, o sea que se estaría mensualmente como un indicador, pero sin embargo en la parte de lo que son el lago Tajo y los casos de monitoreo, que se aumenta la frecuencia, pero que la lista de parámetros no sea la completa. So when I talk about scheduling, for example, in this particular area, after you find that things do not vary very much during low flows in the wintertime, you could do monthly in the summer during the runoff, and
during the winter time, you bi-monthly, every 2 months. Por ejemplo, también se podría ver que el tema de flujo en ríos se podría hacer mensualmente durante la época de lluvias y cada 2 meses durante la época seca. So the message I try to convey to you is to be flexible and innovative in your scheduling and look at costs. Costs will always be a factor. In working in Mexico, for example, I find that things went from monthly to quarterly to twice a year, just due entirely to limited budgets. That's not the way to have a good program. Recuerden que esto de acá puede ser innovador y que siempre tiene que tener un aspecto, tiene que pueden ajustar esto, y algunas veces este programa propuesto de que si bien se puede proponer como mensual, al último termina siendo trimestral o incluso 2 veces al año, porque ya por cuestión de presupuesto no se puede hacer más mediciones. In general, in summary, I would be cautious of having annual sampling, just 1 sample per year, because you have many things going on between snow melt, runoff, and all these components versus there are times when there's not as much water in the system. En términos de monitoreo anual también surgen ciertos temas respecto de que cuando uno toma una sola muestra, en realidad pueden estar pasando bastantes cosas sobre el punto, como la época seca, época de lluvias y otras cosas, y solo se tiene un punto que pueda representar todo eso. So this is kind of the first attempt to let you think about this a little bit. We're going to cover these other topics for the rest of today, and then tomorrow hopefully we can have some discussion on this particular element of monitoring. Entonces, quizás In other words, think about it, we talk tomorrow. pueden ustedes presentar y pueden poner algún caso de ustedes para que puedan discutirlo mañana. Jim? Queremos hablar un poco de métodos de tratamiento de contaminantes usando